yesterday for understanding sampling and then quantization. What is the real-time example we have taken? Imaging, right? Yes. Image photography. Yes, exactly. Photography, we need to consider why the pixel is higher in terms of the resolution based on the resolution. Okay, so why the pixel or that particular image quality is higher when compared with the same images, but the quality of that image is very lesser. Okay, so what is the main reason for that? What we need to rise? It starts with pixel variations, right? அதுல இருந்து what we have understood, if we want to rise the pixel variations, the quality of the particular image or video or audio will get rise or reduced. If I am rising or if I am increasing the pixel values, okay, my quality of that information or image or video or audio will rise or reduce. Sir, reduce, sir. If I'm increasing the pixels, Sir, increase, sir. if I'm increasing the pixels, the quality is raised. So quality rise ஆகும்போது obviously Raise ஆகும், sir. memory also the requirement or the needed of memory as well as storage capacity also we require more. So that's why the bandwidth also will get required bandwidth also will rise or reduced. Rice. Rise. Exactly. Sir, Okay. raise. That is the example we have taken. Now I'm sharing the screen. Now check it out whether you are getting my screen or not. Okay. Are you getting my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is the topic? Analog to digital conversion. So what is it analog to digital conversion? Why we need to analog to digital conversion first of all? Can you answer for this? Why I need to go for digital type of storage of information or a digital conversion? What is the need? Sir, கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்குலாம் டிஜிட்டல் மட்டும்தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சார். பைனரி கோட்ஸ். It will understood only. Now indirectly I'm asking what is the difficulties we have while I'm handling analog signals? That is the answer for need of digital conversation. Hope you got it. What is the difficulties we have in handling analog? Hmm. Analog signals நான் handle பண்ணோம் அப்படின்னா what is the difficulties I'm facing? The storage requirement is more in terms of analog if I'm using, right? Then அதை நான் further நான் previously for example how we have or stored our images or videos or audios with the help of a magnetic tape. ஞாபகம் இருக்கா? Whether you could able to remember. We have stored all those informations using magnetic tape. So magnetic tapeல நான் எவ்வளவு என்னால ஸ்டோர் பண்ண முடியும்? So I can able to store an certain values. Okay, certain amount of information alone I can able to store. So what I need to do then after the recording happen using magnetic tape, what I need to do, I need to keep that magnetic tape in temperature wise. கரெக்டா? நான் ஒரு certain temperatureல தான் அந்த magnetic tape வச்சிருக்கணும். Then the requirement of memory also high. Then storage is very less. கரெக்டா? Are you agreeing this one? Storage is very less. For example, ஒரு magnetic tape வந்து for நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படி இந்த காஸ்ட் ஆல்சோ வில் கெட் ரைஸ்ட். ஒரு மேக்னெட்டிக் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ₹100 இல்லைன்னா ₹150 இருக்கும். ஸோ பட் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஸ்டோர் ஒன்லி வெரி மினிமம் ஆஃப் டேட்டா. ஒரு 2 சாங்ஸ் இல்லைன்னா 2 வீடியோஸ் மட்டும்தான் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஸ்டோர். பட் இஃப் ஐம் கோயிங் ஃபார் டிஜிட்டல் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஸ்டோர் more information with less memory. Can you able to understand this? Okay. Or else first this one we can go for. What is the topic? Advantage of digital over analog for communication sectors.
So what is it? First one, digital is more robust. What is the mean for robust? Robust than analog. So what they are trying to say here? Yes, digital is more robust. Sir, digital more stronger இருக்கும் sir compared to analog. So in what way they are trying to convey? We can able to recover those information at any time, right? And easy manner. கரெக்டா? தென் அதே வந்து நான் டிஜிட்டல் யூஸ் பண்ணும்போது நாய்ஸ் அண்ட் அண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் நான் என்னோட மெயின் ட்ராபேக்ஸ். ஸோ வென் ஐம் யூஸிங் அனலாக், ஸோ இஃப் ஐ எம் கோயிங் ஃபார் டிஜிட்டல், ஐ கேன் ஏபிள் டு மேனேஜ் த நாய்ஸ் அண்ட் தென் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வெரி வெல் வென் கம்பேர்ட் வித் அனலாக். ஓகே, that is the first point. So what is the second point? Digital is more viable to use regenerative repeaters. It means I can able to generate that particular signal as repeated way. It mean same signal I can able to generate, but analogல நான் ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து என்னால ஃபர்தரா என்னால ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரெக்கவர் as well as regenerate that particular. ரீஜெனரேஷன் நம்ம எங்க பண்றோம்? Where we are doing regeneration, whether in the transmitter part or in the receiver part, regeneration, reconstruction, regeneration, recovery, where we are doing this? Transmitter or receiver? Receiver. Transmitter, receiver side, yes. Transmitter part we are just transmitting. In the receiver side, we are recovering. We are trying to recover the signal or reconstructed or regeneration of that signal. Correct? So when I'm using digital, it is easy as well as it is possible to regenerate the signal as well as possible. Okay. So what is the third one? Digital hardware is more flexible by using microprocessor and VLSI. Yes, previously I'm not having any processors. It mean before 20 years or 30 years, we have only magnetic tape or uh, metallic related. So that regeneration of that signal is very difficult. But digital வரும்போது I can able to store those values in terms of zeros and ones. So it is more flexible, right? So I don't want to complex that particular device. If I have a microprocessor or after the invention of microprocessor, and what is VLSI? I think in one class I have said about this. This is the reason for our device size have been getting reduced. What is it? VLSI. நம்மளோட digital device வந்து, I mean devices, electronic gadgets size have been getting reduced only due to this reason. What is this VLSI? Very, you can make a note of it, very large scale integration circuits. Okay, this is one of the subject we have in electronics, 8th or 7th semester you will be learning very large scale integrated circuit. அதுலயே உனக்கு இருக்கு very large scale integrated நால என்னது? More number of devices are getting integrated into one single device, right? அதேதான். For example, after the inventions of transistors and then ICs, okay, so we already known ICs, we have all the electronic components have been embedded in a single ICs. So அப்படி நம்ம embed பண்ணும்போது, it mean integrate பண்ணும்போது, the size of that size have been become compact. Yes, are you getting my point? Okay. Fourth one, can be coded to yield extremely low error rates. Okay. When compared to analog, digital have very less error. அதான் மீன் பண்றோம். இந்த எரரை நம்ம கரெக்ட் பண்றத நம்ம 4th and then 5th யூனிட்ல we are going to learn these two topics. So what is a error? How we can eliminate that error? Okay. Then 5th one, easier to multiplex. Multiplexனாலே நமக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Multiplexனாலே, what is multiplexing? Many, sir. Yes, exactly. Multiplex refers, அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க பாரு, multiplex several digital signals than analog. கரெக்டா? So multiplex, it mean I can able to unite or I can able to combine more number of inputs in digitals when compared to analog. புரியுதா? It is easier. The main thing is it is easier to multiplex in digital when compared to analog. Analogல பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லல. When compared to analog, in digital, the total number of inputs we can able to raise.
Okay. Sixth one, digital is more efficient in trading of SNR. SNR refers signal to noise ratio for bandwidth. டிஜிட்டலில் வந்து இதே தான் இந்த எரர் அந்த நாய்ஸ் ஃபேக்டரில் தான் இது வரும். எரர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும்போது ஆப்வியஸாக efficiency is more in terms of digital when compared to analog. Okay, then bandwidth utilization are also very less when compared to analog when I'm using in digital. Digital signals are easily encrypted. What is easily encrypted? What is encryption process? Guys, crypt. Can you give a mean for crypt? CRYPT. Guys, anyone? What is crypt? Cryptography? What is encrypt? Sir, easily access power. Encryption. I am asking about cryptography. What is cryptography? நீங்க இது பண்றீங்க. அந்த லைனை கிளியரா படிங்க. டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் ஆர் ஈஸிலி என்கிரிப்டட் ஃபார் செக்யூரிட்டி பர்பஸ். நான் செக்யூரிட்டி பர்பஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஆக்சஸ் ஆர் ஓப்பன் யுவர் மெயில், ஓகே, ஹவ் யூ ஆர் செக்யூரிங் யுவர் மெயில்? ஹவ் யூ ஆர் செக்யூரிங் யுவர் மெயில் ஆர் மெயில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்? நீ எப்படி செக்யூர் பண்ணிக்கிற? வெதர் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் யுவர் மெயில் ஐடி ஆர் மெயில் கண்டென்ட்? Yes. Guys, are you listening? How you are securing your mail? That is my question. Guys, உன்னோட மெயில்ல உன்னோட மெயில் கண்டென்ட்டை how you are securing? எப்படி நீ செக்யூர் பண்ணிக்கிற? Hello. Guys, is it audible? Audible, sir. Audible, sir. ஓகே. உன் மெயிலை வந்து நீ எப்படிப்பா செக்யூர் பண்ணிக்கிறீங்க? How you are securing your mail? By password. By Password. using a password. அவ்வளோதான். அதான் கான்செப்ட். ஓகே. So encryption refers if you want to protect your information using or creating some password. Okay, that password will be known only by you or your own mates. You are defining or you are deciding who can able to access that information, right? So digital la நம்ம வந்து ஒரு information secure பண்றது is easy when compared to analog. What is the eighth one? Digital signal storage is easier. In the initially I have said. Then cheaper. Yes, its cost wise is very less when compared to magnetic tape la ஒரு film நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஒரு audio information. So if I need to store, it takes more cost, and then the protection, and then keeping all those magnetic tape in a room, and then maintaining the temperature for without melting. இதெல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணணும் போது it's more cost wise it's higher, as well as it is difficult to handle as well for longer years. Okay, but when compared to digital, now we have 1 TB, 2 TB, even 10 TB of a hard disk we have with a lesser cost, as well as we can able to store more information when compared to analog, right? When 10 TB அப்படிங்கும்போது, for example 1 TB அப்படின்னா we can able to store at least 20 movies in terms of HD, right? And more efficient as well. Okay, we can able to access and then quick response at any time we can able to access it. Then ninth one, reproduction of data. Digital data is more reliable without deterioration. As a reproduction, it means a reconstruction of digital data is very efficient when compared to analog. Then 10th one is most important. Cost is coming down in digital system faster than analog. Yes. Best simple example. Now we are accessing Geo. Okay, the digital signals, digital internet, and then 4G services with a very lesser cost. Analog, the 2G, and then
அந்த டைம்ல ஒரு வாய்ஸ் கால் பேசுறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு கால்க்கு வந்து 1 ரூபி இருந்தது. நவ் இட் ஹேவ் பீன் ரெடியூஸ். ஈவன் வீடியோ கால் வி கேன் ஏபிள் டு மேக் வித் 10 MB of data service, and then cost wise also very getting reduced. Then what is DSP? Digital signal processing algorithm are growing in power and then flexibility. Yes. Anyhow, நான் ஹையர் ப்ராசஸ் பண்ண என்னோட even mobile or laptops are getting very high heat. Okay, then it consumed more power as well. ஸோ அதையும் நான் வந்து பெட்டராக நான் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வாட் ஐம் டூயிங், ஐ எம் the digital researchers, what they are doing, they are creating new digital signal processing algorithms for managing the power and then flexibilities. Guys, okay, yeah? Why I am going for digital? Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Then why no response from your side? என்னாச்சு, எல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா இதை ஆன் பண்ணிட்டு? அப்படிலாம் இல்ல சார். Then there is no response. Complete பண்ணிடலாம் next 20 minutes. I think next 2 hours you may prepare for, you will have the time to prepare for max, I think so. Yes, அப்படியா? sir. Then what? 20 minutes listen பண்ணலாமே. Okay, so have you understood why I'm going for digital from analog? Yes, sir. Okay, can you put some chat box why we need to go for digital? Each one parameter you can post it. Why digital? You can post it in chat box. Guys, 1 minute time. Low cost, then the parameters won't be repeated. Okay, once if in case given by someone, you should not repeat the same. Low cost, yes, good answer. It is more efficient. In what way? I need the specific, not in general. Low cost, it is more efficient. Yes, exactly. Guys, everyone chat box la reply பண்ணுங்க. Why digital? And few members you can share what is the disadvantage of analog. Easily encrypted in security process. Yes, we can able to create password for securing our information. Very easy to handle. Again, it's a general thing. I need specific, robust. Okay, for daily usages. In what way? Technical parameters I require. Storage high in analog. Yes, storage we required more storage capacity if we want to store our information in analog. Okay, hope you got it. Then cost wise, which is higher and then which is lower? At present digital is higher, digital is lower, but when compared to while introducing internet before 8 years or 10 years, by that time digital cost also very higher. But after the competitions of more service providers, the cost has been become reduced for higher services like 3G 4G video conferencing, video calls. Okay, then அவ்வளோதானா? Only 4 members have replied. Totally 56 are there. Anything. இப்போ 4-5 members தான் லைனில் இருக்கீங்களா ஆன்லைனில்? ஸோ வாட் அபவுட் ரிமைனிங்? High cost in analog. Yes. Then magnetic tapes, we need to keep it in certain temperature. Correcta?
magnetic tapes நீ வந்து around 40 degree இல்லைன்னா 50 degree Celsiusல நீ டெம்பரேச்சர் வச்சிருக்கும் போது what will happen? Magnetic tape will get what happen? Magnetic tape will get damaged or melted. Correct. Heat அதிகமாகும்போது that magnetic tape will get melted. Lower quality signal in analog. Yes. Okay. Quality when compared to digital, analog is very less quality. Again, in the answers எடுக்கலாம் SD and then HD. We have higher qualities in terms of digitals. Bandwidth efficiency is very less in terms of parameter. This is the thing you need to understand. Bandwidth utilization is high, but efficiency is much less in analog when compared to digital. Yes. Then any other? This understanding is very important. Why I need to go for storage? Okay, easy accessible. Then quality wise is higher. Okay, fine. Guys, okay? Guys, screen visible agda? Yes, sir. Okay. So what is the red color part here? Red highlighted part. What is that input? Sir, analog. 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 What is the last one? Quick up paathalam. Digital. What is the last one? Digital. Digital. So what is this diagram? The conversion of analog signal into digital. So what is that example of analog signal? It can be my voice, right? என்னோட வாய்ஸா இருக்கலாமா அந்த அனலாக் சிக்னல் இன்புட் when time varies my amplitude also will get varies, correct? If I am speaking at some point I may speak higher amplitude, some point I speak very lower amplitude, so that's what this variation happen, correct? Yes, sir. Yes. So what is the first process we need to do for converting analog to digital? Sampling. Okay, so now you can come down. What is sampling? What is the first part? Analog signals oda equivalent in the box la irukkudu enna value nu parunga. What is the content? Analog signal is continuous, correct? There is no discontinuous in between. Analog signal is continuous in time and amplitude. Yes, are you agreeing? Yes, sir. Okay, analog signal is continuous in time and amplitude, right? First part is over. So what is the second one? If we need to convert analog into digital, first one sampling. So what is sampling? It selects the data points we use to create the digital data. It means we are not taking the continuous signal, we are taking only the, what is the first line? We select the data points. Okay, for example, time period 0 to 5 I'm taking only one example, one sample. No, zoom in பண்ணவா? Okay, is it fine? Guys, is Yes, it sir. visible? Okay, now what is the difference in first diagram with second one? After sampling எனக்கு என்ன process ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. Analog signals it is an continuous, right? Then 0 ல இருந்து இந்த axis ல இருந்து then up to the time period 5 I have taken only one sample, correct? Discretizing. This is the process of discretizing, continuous signal to discretize. Okay va? So first half cycle la how much samples I have taken? 1, 2, yes, 3. 3 samples. Okay, இதே இது நான் கண்டினியூஸா எடுக்கணும் அப்படின்னா I will have more than ஒரு 30 samples இருக்குமா if I am taking continuous. It mean நான் எல்லா பாயிண்ட்டையும் நான் கன்சிடர் பண்ணேன் அப்படின்னா how much samples I may have? 30, but I am taking only 3. Okay, 0 to 5 க்கு ஒரு sample, then 5 to 10 க்கு one more sample, then
10 to 15 க்கு only one sample. So the totally I have taken only 3 samples. What is the negative side? Negative cycle again 1, 3 plus 1, 4, then Right. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Now what is capital N is equal to how many samples? Number of samples? The dot and the dot point தான் உனக்கு samples. You need to count only the dot. That is the number of samples. So how many dots we have? 17. And in N is equal to 17. That is the number of how many samples I have taken? Only 17 samples. Okay. Now what is the next process? Yes. First process is quantization. over. Captured sampled data values. Correct? Yes, அங்க sir. பாரு கீழே கண்டென்ட் என்ன போட்டுருக்குன்னு பாருங்க. அனலாக்ல இருந்து அனலாக் வந்து கண்டினியூஸா. ஸோ டிஜிட்டல் ஆகும்போது அது என்னவா மாறிடுது? டிஸ்கிரிட்டைஸ்டு வேல்யூஸா மாறிடுது. கரெக்டா? Yes, sir. பாக்ஸ்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு படிங்க. டிஸ்கிரீட் டைம் வேல்யூஸ் which refers few amplitudes from analog signal. Correct? I am taking only not the all the amplitudes. I am taking only, this is the most important, I am taking only the few amplitudes. Correct? Have you understand the sampling process? Hello? Yes, sir. Okay. So now what is quantization? Chooses the amplitude values used to encode. So in the diagram compare பண்ணுங்க. What is the difference in after sampling க்கு quantization க்குமான difference என்ன நடந்திருக்குன்னு பாரு. I think yesterday we have discussed. Sir, அந்த waves-ல வந்து breakage ஆகுது sir sometimes. பிரேக்கேஜ் ஆகுது. இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் 3 samples இருக்கு இல்லையா? Yes, I am sir. considering only those 3 samples. What I have done, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 samples-லயும் different amplitude-ஆ? கரெக்டா? Yes, sir. பட் ஆனா இங்க குவான்டைசேஷன்ல வரும்போது நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? those 2 amplitudes I have considered as a Same. single amplitude. சேம் ஆம்ப்ளிடியூட். கரெக்டா? இங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? ட்ரங்கேஷன் அண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கேன். புரியுதா நான் சொல்றது? Yes, sir. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிளோட ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து 1.58ன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிளோட ஆம்ப்ளிடியூட் இந்த டாட்டர் லைன்ஸ் இருக்கா? இன்னும் நான் ஜூம் பண்றேன். ஐஸ் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் குவைட் ஈஸி. ஓகே. இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல எனக்கு எவ்வளவு பாக்ஸஸ் இருக்கு? நவ் கன்சிடர் ஈச் யூனிட் as 5. ஐஸ் என்னோட ஏரோ மார்க் விசிபிள் ஆகுதா? Yes, sir. Okay. Now I'm considering only this y. Okay. இந்த y axis நான் என்னவா கன்சிடர் பண்றேன்? Each unit I am considering one unit. Okay. Now tell me the amplitude of first sample. Approximately. 1, 2, 2.8 சொல்லலாமா? 2.8 or 2.9. Correct? Hello. Correct, sir. Okay. Now what is that amplitude of second sample? Is quite higher than the third one. 3.1 இருக்குமா? 3.1 or 3.2. Correct? Now these two samples, what I have done? ஒரு calculation பண்ணுங்க. I can go for first sample ஓட amplitude என்னது? First sample amplitude, what we have calculated? 2.9. 2.8 or 2.9? 2.8 can be round off into 2.9. upper round off பண்ணா நான் எப்படி round off பண்ணலாம்? 2.8 can be written as 3. Yes, correct. Second sample ஓட amplitude என்ன? What is that second sample amplitude? Which we have calculated approximately 3.2. So இதை நான் வந்து நான் அப் சாம்பிள் பண்ணுமா டவுன் சாம்பிள் பண்ணுமா? Down sample. பிகாஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு வேல்யூஸ் என்ன இருக்கு? ஐ எம் ஹேவிங் ஒன்லி 2.2. இஃப் ஐ ஹேவ் above 5
I can go for the next level of round off. I'm having less than Round less sample. than 5. So what is that sample value? 3. Round sample. Correct? Now what happened? First two samples, the overall நான் ஈக்குவேட் பண்ண சாம்பிள்ஸோட வேல்யூஸ் என்ன வந்திருக்கு? Both are same. Correct? Guys, are you getting my point? Yes, அதனால sir. தான் இந்த இடத்துல வேல்யூஸ் எனக்கு என்ன இருக்கு? எனக்கு கண்டினியூஸ் சிக்னலா இல்லாம you have sharp edges. இங்க வந்து எனக்கு ஸ்மூத் எட்ஜஸா இருக்கும். கரெக்டா? Here what I'm doing, what I'm performing round off and truncation. இங்க நான் ரெண்டுமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? 2.8 round off பண்ணிட்டேன். 3. Here what I have done? 3.2ல I have done a round off or truncation. Truncation, exactly. Truncation. Decimal values நான் அப்படியே நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? Discard பண்ணிட்டேன். So quantization is the process of two. What are they? After sampling, okay, quantization is the process of two process. What are they? Round off. What is one more? Truncation. Truncation. புரியுதா? Truncation. அவ்வளவுதான். இதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் நமக்கு எப்படி ஈக்குவல் பண்ணணும்னு தெரியும்ல. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? அனலாக்ல இருந்து இது பல்ஸ் ஷேப்பா மாறிடுச்சா? Are you agreeing? These all are in terms of pulses. Then pulsesனா ஒரு பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் போச்சுன்னா அந்த வேல்யூ என்னப்பா? 1. If in case நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ் போச்சுன்னா what is that value? Pulses. Pulse representation நமக்கு தெரியும்ல. அனலாக் பெயிண்ட் ஓபன் பண்றேன். So how to represent 0 in terms of pulses? Zero நான் எப்படிப்பா பல்ஸ்ல நான் நோட் பண்ணோம்? The representation of zeros and ones. Whether it need to starts with zero line or கிராஃபிக்லாம் எடுத்துக்கோங்க. How to starts with 0? If in case நான் பைபோலார் ரெண்டுமே நான் நோட் பண்றேன் அப்படின்னா ஓகே, நான் இல்லைன்னா இப்படி டயக்ராம் ட்ரா பண்றேன். இப்போ அது பல்ஸ் ஆம்ப்ளிடியூட வச்சு இது பண்ணிக்காதீங்க. Now what is this value? Equivalent value for here. இதை நான் டிஜிட்டலா கன்வெர்ட் பண்ணா what is that value? This is the representation of x-axis. This is x-axis values of 0. It mean zero planeல ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா what is it value? 0. What is this value? Second one? 1. This one? 1. Again 0. Again 1. 0. Again 0. 1. 0. Okay. Now what we have done? இப்போ நம்ம so far நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? Analog signal. கரெக்டா? Guys listen. Analog signal have been converted into discretized. கரெக்டா? Continuous signal analogல இருந்து நான் discretized எடுத்திருக்கேன். I am taking only the particular samples. Then that particular sample have been ஒரு 3. நான் இன்னும் இங்கே போறேன். Here what is the equivalent value for 3 in terms of digital? In terms of 4 bitல நாம எப்படி எழுதலாம் digital 3? 3 is integer value. What is the equivalent value of 3 in terms of digital? 8421 method. 0 0 1 1. 1. அவ்வளவுதான். இதுவும் 3க்கும் அதேதான். What is it? 0 0 1 1. 1. So now what happened? My signals have been completely converted into. இங்க புரியுதா? Try to relate it with analog samples. That sample have been discretized. Then discretized values equivalent value நான் amplitude எடுத்திருக்கேன். Then that amplitude have been after performing quantization what happened? It have been round off and then truncation. அதை நான் ஒரு integer consider பண்ணிட்டு then that integer have been converted into
What happened? Final law? Yes. What happened? Final law. Finally, it have been converted into Sir. codes. Okay. This is the process called, what is our third one? Pulses have been converted into digital signals. Correct? What is the process? What is the third process? Encoding. encoding, sir. Correct? Equivalent values பாருங்க. இந்த first stream ஓட values digital ஆயிடுச்சா எல்லாமே? Yes. Guys. Yes, sir. Okay. So have you done analog to digital conversion? Yes, sir. Okay. இப்போ அந்த theory படிங்க. Quantized samples. First two கான theory படிச்சிட்டோம். Quantized sampled valueன்றது என்ன? Now have discrete values in both time and amplitude. Correct? X axisலயும் Y axisலயும் நம்ம டிஜிட்டலா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். Then encoding processன்றது என்னது? Assigning binary numbers to those amplitude values. கரெக்டா? இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? இங்க amplitudeன்றது என்ன? Guys listen. Here what is amplitude? 2.8 தானே amplitude. 2.8 and 3.2. Yes? Yes, Okay. sir. This amplitude have been converted into upper round of பண்ணது அதுக்கப்புறம் lower round of பண்ணதுக்கு அப்புறம் what happened? Encoding processன்றது என்ன? Assigning binary numbers to those amplitude values. கரெக்டா? அதான் பண்ணிருக்குமா? That is our, finally we have got all those values in terms of digital. Now have the digital data is the final result. Clear? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, note enna inga? What is the note? Discrete time correspond to the time of the sampling. இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? எல்லா வேல்யூஸ்மே நம்ம டிஸ்கிரிட்டைஸ்டா பண்ணிட்டோம். Final values is this one. இப்போ சாம்பிளிங்னா என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? சாம்பிளிங் அண்ட் குவான்டைசேஷன். ஹலோ? கைஸ் என்னோட ஸ்கிரீன் விசிபிள் ஆகுதா? Yes, sir. Okay. So now what is the topic? Pulse modulation. Modulation techniques. இதுல 3 topics இருக்கு. What are they? Pulse amplitude modulation, pulse width modulation, and then pulse position modulation. Okay. So modulate பண்ணனும் அப்படின்னா எனக்கு 2 informations வேணும். என்னது? Message plus carrier. கரெக்டா? அது அனலாகா இருந்தாலும் சரி, டிஜிட்டலா இருந்தாலும் சரி. Okay. Now what is the first one? Transmission of the process of transmitting signals in the form of pulses. Okay, discontinuous by using special technique. First என்ன? PAM, PWM and PPM. Okay, இதுக்கு input என்ன? Actual input analog தான் நான் input இங்க எடுத்திருக்கோங்க. Okay, first one amplitude vary இருக்கு. அந்த particular discretized valuesக்கு நேரா நம்ம வந்து ஒரு samples மட்டும் எடுத்திருக்கோம். Okay, நம்ம PAM ல பார்க்கலாம். Okay, now what is this diagram? Guys, full screen ல தெரியுதா? PAM analog signal, AND gate ஓட how many inputs we have for AND gate pa? Sir, 2 inputs. 2 input, 1 output. So depends on analog நான் இங்கேயே நான் என்ன பண்ணிடுறேன்? Then based on the sampling frequencies ன்றது F suffix S. Okay, அப்போ message கிடைச்சிருச்சு. Then sampling frequency also we have got. இதுல இருந்து AND gateல இருந்து வர output என்ன? PAM, pulse amplitude modulation. அதுல இருந்து நான் பல்ஸை நான் ஷேப் பண்றேன். அந்த ஷேப்போட தான் ஆக்சுவல் இன்புட். மாடுலேட்டருக்கு எனக்கு 2 inputs வேணும். வாட் இஸ் த 2 inputs we require? Input and either AM modulator or FM modulator. Modulatorக்கு I require 2. To perform modulation, I require 2 process. What is it? Message signal plus Carrier to perform carrier signal. கரெக்டா? அப்போ இப்போ மாடுலேட்டருக்கு எத்தனை இன்புட் எனக்கு வருது? I have only
I have these all values are input. Okay, the high frequency carrier oscillator as an external input. So to process a message signal have been combined with carrier. So what is the output? PAM. What is PAM? Pulse amplitude modulation. Correct? இங்க நமக்கு analog input வந்து analog. Yes. sir. Okay. பாசிட்டிவ் சைட்ஸ் எனக்கு ஒரு செர்டைன் பாயிண்ட்ல மட்டும்தான் நான் டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் நான் எடுத்துக்கிறேன், பர்டிகுலர் பொசிஷன் மட்டும்தான் ஐ எம் கன்சிடரிங். ஸோ ஹவு மெனி சாம்பிள்ஸ் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஃபார் பாசிட்டிவ் 3 samples. அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சைக்கிளையும் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஒன்லி 3 samples. I have sampled or I have modulated only to those particular point or particular data points மட்டும்தான் நான் சாம்பிள் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ரைஸ் ஆகிறதுனால எனக்கு வந்து எப்படி இருக்கு, the pulse is also getting raised. After this point வந்து எனக்கு analog signals is getting decaying or negative cycle போகுது. அதனால the values are getting reduced. Negative cycle those replication of positive. Guys, புரிஞ்சுதா இது? Analog to PAM, how we are performing pulse amplitude modulation. Hello, have you understood? Yes, sir. Okay, so what is the next? What is the next one? PAM over. What is the next one? PWM. Okay, width of that signal is varied. இங்கேயும் அதே தான், என்னோட இன்புட் என்ன, அனலாக். ஓகே, இங்க என்ன வேரியா இருக்கு செக் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் இன் அனலாக் அண்ட் தென் வித் மாடுலேட்டட் பல்சஸ்? Compare these two diagrams. Yes. The time period. Time period is varying, correct? So time period தான் நாங்க இங்க என்ன சொல்றோம், duration, correct? How much duration it happen on the positive cycle வந்து negative cycleக்கும் how much duration it's happen. Again read பண்ணுங்க. In this type the amplitude is maintained constant. எல்லாத்துக்குமே amplitude constant இருக்கா? Whether our amplitude is varied? Guys listen, இங்க amplitude எனக்கு கான்ஸ்டன்டா இருக்கா? ப்ரீவியஸ் இதுதான் நமக்கு என்ன, பல்ஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன், அதனால தான் எனக்கு ஆம்ப்ளிடியூட் வேரி ஆச்சு. ஹியர் ஐ எம் கன்சிடரிங் ஒன்லி த வித் ஆஃப் தட் சிக்னல். வித்னா டைம் பீரியடை மட்டும் தான் நான் கன்சிடர் பண்றேன். ஸோ பட் டியூரேஷன் ஆர் லென்த்னு சொல்லலாம், ஆர் வித் ஆஃப் ஈச் பல்சஸ், ஒவ்வொரு பல்ஸோட வித் இஸ் கெட்டிங் வேரிட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த அனலாக் சிக்னல். இன்புட் என்ன எப்படி வேரி ஆகுதோ பேஸ்ட் ஆன் தட் மை வித் ஆஃப் தட் சிக்னல் ஆர் டியூரேஷன் ஆஃப் தட் சிக்னல் or pulses getting varied. The negative side of the signal is brought to the positive side by adding a fixed DC voltage. நெகட்டிவ் சைக்கிளுக்கு நமக்கு ஆக்சுவலாக ப்ரீவியஸாக பிஏஎம்ல என்ன பார்த்தோம், நெகட்டிவ் சைக்கிளில் தான் வந்திருக்கணும், கரெக்டா? நான் இங்கே என்ன பண்ணிட்டேன், நெகட்டிவ் சைக்கிளை நான் பாசிட்டிவ் சைக்கிளாக நான் மாற்றிடுறேன். பிகாஸ் பிட்டு மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணணுங்கும் போது நெகட்டிவ் சைக்கிளையும் நான் வந்து பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் காட் திஸ் வேரியேஷன். கைஸ் புரிஞ்சுதா இது? Hello. What is the next one? PAM over PWM over. What is the last one? Position. Position. PPM. Yes. PPM. Exactly. இங்க பாருங்க, இது நீங்க தான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்க. Here also the same. In this type, sampled waveform have fixed amplitude. கரெக்டா? ஆம்ப்ளிடியூட நான் இங்க வேரியே பண்ணல. PAMல மட்டும் தான் நான் ஆம்ப்ளிடியூட் வேரி பண்றேன். As well as width varies. I'm having fixed amplitude and width. Width also same. PWM தான் நான் இங்க இன்புட்டா எடுத்துக்கிறேன். Guys, are you listening? What is the input for PPM? PWM actual input analog. அதுல இருந்து PWM பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் I can able to perform PPM. That is it. இதை நீ இப்படி தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ.
புரியுதா? If I need to perform PPM, first I need to perform what I need to perform? PWM. After then I can able to perform PPM. Okay வா? இது ஒரு சீரியஸ். PPM perform பண்ணா PWM should perform. Okay? அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. In this type, the sampled waveform has fixed width, amplitude and width. Previously PWM ல என்ன வந்ததோ அதுதான் இங்க எடுத்திருக்கோம். Whereas the position of each pulse is varied as per the instantaneous values of the analog signal. பொசிஷன் மட்டும்தான். இங்க பாரு, இந்த இடத்துல ரைசிங் பாயிண்டா இருக்கா? Guys, are you listening? இந்த பாயிண்ட் என்ன? ரைசிங். அதே நெகட்டிவ் பார்ட்ல வரும்போது நெகட்டிவ் சைக்கிள்ல பொசிஷன் போயிருது. புரியுதா? அப்பர் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே பாசிட்டிவ் ரைஸ். ரைசிங்ல இருக்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு. நீ இதை ரீட் பண்ணினா உனக்கு தெரியும். PPM signal is further modified as PWM. Yes, it has positive thin pulses, 0 time or width corresponding to the starting edge of the PWM. Negative thin pulses corresponding to the ending pulse. கரெக்டா? இதுல பாசிட்டிவ் சைக்கிள் 0க்கு அபவ்ல இருக்கிறது எல்லாமே எனக்கு இந்த சைக்கிள்ல எனக்கு ரைசிங்ல இருக்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு பாசிட்டிவ்ல இருக்கு. கைஸ், ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஹலோ? Yes, sir. ஓகே, இது நெகட்டிவ் ஃபாலிங், அதாவது சிக்னல் வந்து நெகட்டிவ் ஃபால் சைடில் இருக்கிறது நெகட்டிவ் சைக்கிளில் போயிருக்கு. பாரு, எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணிப்பாரு, இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். எங்கேயும் நெகட்டிவ் சைக்கிள் ஃபாலிங்னா டவுன், அது வந்து நெகட்டிவ் சைக்கிள் வந்திருக்கு. இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இஸ் ரைசிங் பாயிண்ட், ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் அபவ் 0 லெவல். ஹியர் நெகட்டிவ் சைக்கிள், ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் பிலோ 0 லெவல். ஓகேவா? கம்பேரிசன் பார்த்துடலாமா எல்லாத்துலேயும்? Have you understand this one? PAM அனலாக் சிக்னல் எல்லாத்துக்குமே இன்புட் அனலாக் தான். PAM பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் ஆம்ப்ளிடியூட் மட்டும் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். there is no changes in the width. PWM பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் we have only changes in the duration of that signal or width of that pulses மட்டும் தான் வேரி ஆகும். We have a common amplitude for both PWM as well as position. பொசிஷனுக்கு இங்கே என்ன, ரைசிங் பாயிண்ட் எல்லாமே above 0 லெவல். நெகட்டிவ் ஃபாலிங், நெகட்டிவ் ஆர் டவுன் சிம்பிள்ஸ் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிலோ 0 லெவல். ஓகேவா? அந்த இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் 3. கைஸ், ஓகேவா? எஸ் சார். PCM. ஓகே, PCMனா என்ன? பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன். இது வந்து நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண அனலாக் சிக்னல் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு டிஜிட்டல் பை யூசிங் அனலாகும் டிஜிட்டல். அனலாக் டு டிஜிட்டல் பண்ணணும்னா என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் மெயினா? சாம்பிளிங் அண்ட் வாட் இஸ் இட் ஒன் மோர்? குவான்டைசேஷன். இந்த ரெண்டையுமே பெர்ஃபார்ம் பண்றதா என்னது? These two processes we are performing in PCM. This is the diagram for PCM. What is it? PCM, pulse code modulation. Okay. இப்போ transmitter partல என்னப்பா? Analog message signal input. What is LPF? What is F? எனக்கு ஒரு certain signal மட்டும் தான் நான் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா what I need to do? I need to perform filter. கரெக்டா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்துருக்கோமா? ஃபில்டர்ஸ்ல 3 கேட்டகரிஸ் இருக்கா? லோ பாஸ். What are the 3 types of filters? Low pass, high pass. What is the third one? I need the range அப்படின்னா band pass. கரெக்டா? F2 minus எனக்கு F1. Low pass அப்படின்னா it will allow only low frequencies. High frequency it will allow only high frequencies. Band pass அப்படின்னா it will allow only certain range of frequencies. கரெக்டா? So filter we have performed. Sampling. Samplingனா என்னப்பா பண்ணோம்? Sampler. What is the process? இந்த இடத்துல எனக்கு டயக்ராம் என்ன வரும்? Sampler. இங்கே continuous signal. After sampling what will happen? Continuous signal to digital நாலே discretized. கரெக்டா? Analog signal is continuous. After performing sampler, discretized signal. Discretized signal-யும் நான் quantization level-ஆ மாத்துறேன். Quantization level பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? What I need to perform? I need to perform round off and truncation,
ட்ரங்கேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்கோடிங்னா என்னது? That analog value digital pulses what I need to convert it into zeros and ones. கரெக்டா கைஸ்? புரியுதா? ஹலோ, எஸ் சார். கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம், டைம் ஆச்சு. எஸ் சார். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிளாக். இந்த மேல இருக்க பிளாக் எல்லாமே பார்ட். ஸோ ரிசீவருக்கு நமக்கு என்ன இன்புட் நம்ம சென்ட் பண்றோம். பிசிஎம் மாடுலேட்டரோட அவுட்புட்டை வந்து நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோம்? சேனலுக்கு இன்புட்டை கொடுக்குறோம். சேனல் என்ன பண்ணும்? இட் வில் ரீஜென்ரேட். அந்த சிக்னல் ரீஜென்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா சேனல்? இஃப் ஐம் யூசிங் அப்படின்னா அது த்ரூ ஒயர்ல அந்த சிக்னலை நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணேன். த்ரூ சேனல்ல ஐம் டிரான்ஸ்மிட்டிங் சேனலோட அவுட்புட். ஸோ வாட் இஸ் த ரிசீவர் பார்ட்? இங்க ரீஜென்ரேட் பண்ண சிக்னலை நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண சிக்னலை நான் ரிசீவர்ல நான் ரிட்ரைவ் பண்ணணுமா? கரெக்டா? எஸ். எஸ் சார். ஹலோ, ஓகே. இப்போ நான் இங்க என்கோட டிரான்ஸ்மிட்டர் சைட் வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் பெர்ஃபார்ம் இன் ரிசீவர் சைட்? டிரான்ஸ்மிட்டரோட ரிசீவர் சைட் டிகோடர். ஓகே, அங்க என்கோடிங் ப்ராசஸ், இங்க டிகோடிங் ப்ராசஸ். இன் டிரான்ஸ்மிட்டர் பார்ட் ஐ ஹவ் டன் a sampling here, desampling. அங்க டிரான்ஸ்மிட்டர் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இங்க லோ பாஸ் ஃபில்டர் நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். இங்க ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தட் ஃபில்டர். ஃபைனலா எனக்கு அந்த சிக்னல் வந்து எங்க ரீச் ஆகணுமோ தட் இஸ் த டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட். ஓகேவா? This is the process we are performing in PCM. This is the explanation for PCM. நான் சொன்னதுதான் basic level of PCM, sampling and quantization and encoding. Regeneration of signals வந்து நம்ம ரிசீவர் செக் பண்றோம். எஸ் சார் உங்க வாய்ஸ் எனி பிரேக் ஆகி டவுட்? வருது சார். இப்போ now Okay, sir. okay. So this is the explanation given in a low pass filter what it does, which is the greatest highest frequencies மட்டும்தான் இது அலோவ் பண்ணும். இட் வில் அவாய்ட் அலையாசிங். அலையாசிங்னா ஓவர்லாப்பிங் ஆஃப் சிக்னல்ஸ். சாம்பிளர் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணும் தெரியும்? கண்டினியூஸ்ல இருந்து அது டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணிக்கும். டிஸ்கிரிட்டைஸ்ல இருந்து அது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும். கண்டினியூஸ்னா அதிகமாக இருக்கும், சாம்பிளிங்னா இட் வில் ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ். குவான்டைசேஷன் வி ஹேவ் the process of reducing the excessive bits. கரெக்டாக டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கார்ட் பண்ணிடும். அப்போ நமக்கு இன்டீஜர் மட்டும்தான் கிடைக்கும். இன்டீஜரை வந்து எனக்கு அன்வான்ட் வேல்யூஸை இது டிஸ்கார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் த எக்ஸசிவ் பிட்ஸ். அதே மாதிரி ரிடண்டன்ட் பிட்டையும் அது வந்து என்ன பண்ணிடும்? ரெடியூஸ் பண்ணிடும். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் கம்ப்ரெஷன். கரெக்டா? எக்ஸ்பான்ஷன்னா என்ஹான்ஸ்மெண்ட். ஓகே, கம்ப்ரெஷன்னா எனக்கு அன்வான்ட் வேல்யூஸ் ரெடியூஸ் பண்ணாலே அது என்னது? கம்ப்ரெஷன். லைக் இப்போ ஒரு உன்னோட நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதான், உன்னோட மொபைலில் இருக்கிற 4 MB இமேஜை வந்து ஆஃப்டர் யூ ஹவ் டிரான்ஸ்மிட்டட் த்ரூ வாட்ஸ்அப், அதே இமேஜை உங்கள் ஃப்ரெண்ட் வந்து அதை ஷோ பண்ணி எடுத்து பார்க்கும்போது he will not have that same quality which is available in your mobile, because after அது ஆன்லைன்ல போகும்போது need to cross algorithm, அந்த கம்ப்ரெஷன் அல்காரிதம் பாஸ் ஆகி போறதுனால the unwanted information it will which is nothing but quantization process, sampling and quantization process. Reconstruction of filter. Reconstruction நம்ம வந்து send பண்ண சிக்னலை நான் I need to retrieve back. ஓகேவா guys, have you understand today's class? Guys, any doubts? Any doubts? நோ சார். Recording will